Hello children, in today's session we are starting with a new lesson from market to home. In the previous session we saw, or rather in the previous lesson we saw how Baswa's father, who was a farmer, cultivated the crops and loaded the truck with his produce. Onion crops ആണ് cultivate ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Harvest ചെയ്തതിനു ശേഷം onion harvest ചെയ്തതിനു ശേഷം we saw that he filled it in a truck. Now where does he take it? He takes it to either some middlemen or to market to sell it. അതായത് മണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് sell ചെയ്യണത്. So some farmers are very poor that they cannot afford to directly take it to the markets. Wholesale markets ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ there are middlemen who give some price to the farmer. They take the produce from the farmer and they give it to the mandis. അപ്പോൾ they are called middlemen. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫാമേഴ്സ് മണ്ടിയിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So there will be some middlemen who has enough money to collect from many farmers. കുറേ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് they'll take it to the market. From there it is given to different wholesalers as well as retailers. Wholesalers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൾക്കായിട്ട് കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ വഴി we buy our things from retailers. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ്, they are all retail outlets ആണ്. Okay, they sell in small quantities as well. So let's look at the lesson. Let's start reading the lesson. Chapter 15, from market to home. Day at night. Day at night because day at night എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the day starts very early. നമുക്കൊക്കെ മിഡ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that is why it is called day at night. My name is Vaishali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu and I help him with his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning. Now it's clear why it is എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെഡിങ് ഡേ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്ന് വന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Because their work starts at 3 o'clock in the morning. When most people are fast asleep, we start our work. Our day's work begins when Babuji, Amma, Bhaiya and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Mandi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സെല് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസിനെയാണ് നമ്മൾ മണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. Sometimes Chotu also help us. So what do they do early in the morning? Previous day the vegetablesനെയൊക്കെ empty ചെയ്തിട്ട് they prepare to bring fresh vegetables. As we finish doing this and are having some tea, we hear the horn of the temple. It is time for Bapuji, Bhaiya, Chachu and some others from our street to leave for the mandi. So it's just not Vaishali's Bapuji who goes to the market. Mandiliki, there are so many people, they all go in a tempo. Does anyone in your house have to get up very early? What time does he or she get up? Why do they need to get up so early? In case your father or mother works at a faraway place, or if they work in shifts, different ഷിഫ്റ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഡിഫറെന്റ് ടൈം സോൺസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, some of them may have to wake up very early in the morning. If you look at banks, there are certain banks, morning branch എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. They start their working hours are different from usual banks. They start their work very early. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ people who are working may have to start early.
So they may have to finish their household work and then reach office. So they may have to get up even earlier. Yeah. Preparing for the day. While Bapuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., Bapuji is back from the mandi with baskets and sacks full of fresh vegetables. At that time, our house looks like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra is lady's finger, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. Everybody helps in sorting the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and are ready to sell are kept aside. We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. Have you ever seen a vegetable market? Vegetable market le poi kayinjal you might have seen so many people with so many things spread. Ille idupole kore sadhanangal nirthi vechittu aalkare ready aayittirikkunnu. So here they are talking about bazaar and here Bapuji പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് മണ്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. These are huge wholesale markets which പല ഫാർമേഴ്സിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് സ്മോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. അതാണ് മണ്ടി. By 7 o'clock, Bapuji arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the bazaar. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. Naturally, competition in there will be so many vegetable sellers. So, whoever comes to our area first, we buy it from them. As soon as Bapuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 a.m. In the bazaar, Chotu attends school in the afternoon. He rests for a while and goes to the bazaar later with food for Bapuji and Bhaiya. He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. Sometimes he goes back after school to help Bapuji. Bapuji tries to see that the previous day's vegetables are sold first because we know shelf life of vegetables are less. അല്ലേ? അപ്പോൾ പഴയ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സെൽ ചെയ്ത് തീർക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it starts decaying. So Bapuji tries to sell the previous day's vegetables first. Bapuji sells the previous day's vegetables first. Why do you think he does this? As days goes by, the chances of vegetables getting spoiled is more. Have you seen dried or spoiled vegetables? You might have seen it at home. If you have ever been to market, you might have seen it there as well. How did you know that the vegetables were spoiled? When you look at certain vegetables, if it is soft, soft ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോർഷൻസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ് ഇൻ കളർ. എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂഷ്വലി ടൊമാറ്റോസ് ആർ ഫേം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സ്മെൽ all these things help us identify whether a fruit or vegetable is spoiled or not. Chotu is helping his family. What do you think Chotu has learned from it? What do you think Chotu has learned from it? Everybody in the family should work together to move forward. Yeah, teamwork in a potato. That's what Chotu has learned, and they have to help each other. How do you help elders in your family? I know most of you will be helping your elders at home in different ways. So just mention as to how you help your elders in the family.
As the previous day's vegetables get sold, Bhaiya takes out fresh vegetables from the sack and puts them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. You too might have seen, like, if we go to buy green leafy vegetables, sprinkle. Then at times you might have seen them cover it with a wet sack. So to keep it, if it is really hot, it protects them from hot sun. Bapuji and Bhaiya return home after a long day, only around 10 o'clock at night. By then, Chotu and I are asleep. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. So this shows the routine or daily activities of a vegetable seller, how he is being helped by his family. So with that, I'll stop my today's session, children. Please watch the video, and in case if you have any doubts, please do post it in the stream. Thank you and take care.